స్పైన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్. ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ళు వెన్నునొప్పికి శాశ్వత పరిష్కారం. ఇప్పుడు చాలామందికి ఐఏఎస్ రావాలి అనేది ఎయిమ్, యూపీఎస్సీకి అపియర్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కరికి పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలనేది మెయిన్ ఎయిమ్. బట్ ఇంకో కేసు కూడా ఉంటుంది, అంటే దీంతో పాటు ఇంక్లూడెడ్ ఏముంటాయి అంటే ద పవర్ అండ్ కెరియర్ అండ్ లైఫ్ సెటిల్మెంట్. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం సెటిల్ అయిపోతారు వన్స్ దే గెట్ ఇన్ టు దిస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ద థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ చేంజ్ యాక్చువల్లీ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. మీరు ఎక్కడైతే పోస్ట్ చేశారో అక్కడ సరౌండింగ్స్లో యూ కెన్ మేక్ చేంజెస్. సో వాట్ ఈస్ దట్ యాక్చువల్లీ మీ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి యాక్చువల్లీ ఈ ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్కి? I think it's very the thing that you can make people realize their aspirations. You can serve them, and this was, I think, the major motivating factor which I wanted. And I thought that my personality, which is there, the leadership skills and all, can be better suited, and the emotional stability and things like that I can better utilize in civil services. So that is one of the major reason I chose. And apart from that, there are other, like you posted in so many different departments, diversity of work. Yeah. And at a personal level, there's a growth in ourselves too. So I think these are the major reasons. For me, okay, prestige and all is secondary, and monetary benefits and all secondary. That is not the primary motive for me to come to civil services. Okay. And the books, ఏ కైండ్ ఆఫ్ బుక్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేశారు వైల్ ప్రిపేరింగ్? So you have some standard books for almost various subjects, like environment ki Shankar చదివాను, then history modern ki spectrum అనే బుక్ ఉంటుంది, అలాంటివి. So apart from the basic books, it's about, I think most important is practicing, or answer writing for mains, or prelims ki test రాయడం. ఇవన్నీ ఇంకా చాలా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటాయి, అండ్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో. ఓకే. అండ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ దట్ యూ ఫేస్డ్, అంటే ఎలా ఉంది మీ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ద క్వశ్చన్స్ దే ఆస్క్డ్ అదొక్కసారి? I think for me interview is the most interesting part. Okay. నన్ను చాలా సిచ్యువేషనల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, లైక్ డిస్ట్రిక్ట్ మజిస్ట్రేట్ చేశారు, దెన్ దే వర్ లైక్ ఆస్కింగ్ మీ హోమ్లెస్ చిల్డ్రన్ ఉంటే వాట్ వుడ్ యూ డూ, ఆర్ వాట్ వుడ్ బి యువర్ డెవలప్మెంటల్ ప్లాన్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ మిజోరాం, అదొకటి అడిగారు. అండ్ దెన్ లాస్ట్లోనైతే ఇంకా ఇట్ వాజ్ లైక్ అ బౌన్సర్ ఫర్ మీ. దే ఆస్క్డ్ ఇఫ్ యువర్ మేడ్ ది డిఎం అండ్ మీకు సీఎంతో మీటింగ్ ఉందనుకోండి, సో వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఐడియా, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒకటే ఐడియా ఉండాలి, మొత్తం ఇట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతుంది స్టేట్ అంతా. సో ఐ సెడ్ లైక్ గ్రోత్ ఇన్ డిస్పర్షన్ అని. అండ్ దెన్ ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ద స్ట్రెంగ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ రీజియన్. ఎట్లాంటి ట్రైబల్ ఏరియా ఉంటే ఈకో టూరిజం ప్రమోట్ చేయాలి, అండ్ దెన్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, అండ్ ఫ్యూచర్లో రెన్యూబుల్లో ఉంది. సో ఐ థింక్ ఇఫ్ తెలంగాణ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఆల్. అండ్ దాని తర్వాత ఐ టాక్డ్ అబౌట్ ఆల్సో ఎస్హెచ్జీ మూమెంట్ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, and how it can be the leading force of change. So ivanni maatladte ma'am was like, I think satisfied only. So Great. It was like an unexpected question I got. Yeah. So these were some of the interesting parts. Some questions related to technical unde, adi nenu anta baa cheyaledu, adi ante it's like 5 years since graduation and all. Yeah. So I couldn't do that properly. ఓకే. సో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా మీ గ్రాడ్యుయేషన్లో మీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ నుండి ఏమైనా వస్తుందేమో క్వశ్చన్స్ అని? Yeah, I expected, ఎందుకంటే నాది ఓషన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇట్స్ వెరీ యూనిక్ అనమాట. ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ షిప్స్ అండ్ సబ్మరీన్స్. సో ఐ థింక్ ఇండియా ఇస్, ఐ థింక్ రైట్ నౌ స్ట్రెంథనింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ది మ్యారిటైమ్ డొమైన్, సో మచ్ అబౌట్ డిఫెన్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఐ డెఫినెట్లీ థాట్ దట్ దే లాస్ట్ సమ్ క్వశ్చన్స్, బట్ మరీ టెక్నికల్ అంటే ఓకే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదంతా. అంటే ఒక ఐ థింక్ వన్ టెక్నికల్ మెంబర్ వాజ్ సిట్టింగ్, సో దట్ వాజ్ లైక్ అ డ్రాబ్యాక్ ఫర్ మీ. ఓకే. అండ్ ఈస్ దేర్ ఎనీవన్ హూ ఈజ్ ఇన్స్పిరేషనల్ టు యూ ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో వైల్ ప్రిపేరింగ్ కానీ, లేకపోతే వన్స్ సర్వీస్ టేకప్ చేసిన? I think I try to take inspiration from many people, but the first most I would say my mother. Like she worked really hard throughout her life, and the dedication, commitment, or the selflessness towards the family is unmatchable to anyone. So I think I imbibed a lot of value system, and that is where I had a bent of mind towards civil services too. And when she contested elections, she lost. చాలా బాధపడింది అమ్మ, అండ్ అప్పుడు అనిండే రావాలిరా ఒకసారి రావాలి అది ఇది అని. సో దెన్ ఓకే ఐ గాట్ దట్ ఐడియా దెన్, అండ్ దెన్ యా ఐ హోప్ ఐ మేక్ ఇట్ టు ది ఐఏఎస్ టు. లెట్స్ సీ, లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. అండ్ సర్వీసెస్ మీకు ఆప్షన్స్ ఏముంటాయి ఇప్పుడు రైట్ నెంబర్ ఫర్ ద ర్యాంక్ 759 ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? So there's a very, very sleek chance I'll get revenue services, but maybe defense account service, civil account service, or railway management service, defense estate. So I'm expecting some of these. Yeah. Okay, you're going to take up a service తీసుకుంటున్నారా, or you're going to wait for next attempt? Yeah, even if I take the service, I'll take a leave.
ఓకే So, but I'll join and take a leave and prepare again. ఓకే Because IAS is, I think, I started with that dream, so it's important that I achieve that. మీరు అందుకోసమే కదా జాబ్ కూడా తీసుకోలేదు, Yes, యూ బీన్ yes. ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దట్. Yes. ఓకే